Assalamu alaikum Sharaglast Hewadwalo. Welcome back to our third video on lesson first. You might remember that we have been doing videos on the usage of MSR. We also did one video on how to make positive and negative sentences using SMR. Our second video looked more into how you can make questions using SMR. And in this video we are looking at how you can use where, what, who, when and why to make interrogative or question sentences. په اوله ویډیو دویمه کې تاسو ته موږ ښودلي چې څرنګه تاسو SMR استعمال کړئ، د هغې نه چې کوم دی څرنګه مثبت جملې، څرنګه نفي جملې، بیا سوالیه جملې، په دې کې چې کوم دی یو بل ډول سوالونه هم تاسو جوړولی شئ چې پای کې به where, what, who, when and why څرنګه تاسو د MSR سره استعمال کړئ او questions ترېنه جوړ کړئ، سوالونه ترېنه جوړ کړئ. د where معنی ده چیرته یا د کوم ځای، د what معنی ده څه، د who معنی ده څوک، د when معنی ده کله، د why معنی ده why ولې، د why معنی ده ولې. څرنګه تاسو دا SMR سره استعمالولی شئ او questions یا سوالونه ترې جوړولی شئ. Example sentences that تاسو د 1 نه 7 پورې وایم، بیا درته معنا کوم. Where is your father? Is he at home? Where are you from? I'm from Afghanistan. Yeah, Afghanistan. What color is your car? It is red. These shoes are nice. How much are they? This hotel is not very good. Yeah, this hotel isn't very good. Why is it so expensive? When is your birthday? When is your birthday? Who is that man? Who is that man? پړومبي example کې چې کوم دی د پلار په حواله تپوس کړی چې پلار دې چیرته دی. Where is your father? Where چرته. Is the your ستا father پلار. Is he at home? دی هغه at home کور کې. نو father یو دی، موږ از استعمال کړو. تاسو ته موږ هغه تیرو ویډیوګانو کې ښودلي SMR د څه سره استعمالیږي. نو father singular دی، یو دی، د he she it سره is راځي، د I we you دی سره are راځي. Where is your father? چرته دی ستا پلار. Is he at home? دی he ستا دغه پلار at home کور کې. آیا هغه کور کې دی؟ Second کې where are you from? د کوم ځای are ye you ته from څخه، ته د کوم ځای څخه یې، ستا وطن کوم یو دی. ته ورته ویلی شي چې افغانستان. په شارټو لنډو ټکو کې انسر کې افغانستان، صرف د خپل وطن نوم واخله. د دې مطلب به دا وي چې I am from Afghanistan، زه یم د افغانستان څخه. تا موټر اخیستی، ستا نه څوک د موټر د رنګ باره کې تپوس کوي. What color is your car? What color is your car? What څه color رنګ is the your ستا car ستا د موټر څه رنګ دی. نو ته ورته ویلی شي چې it is red. it دا color چې کوم دی is the red سور، مطلب the color of my car is red. رنګ زما د موټر سور دی. نو it is red دا سور دی. These shoes are nice. دا بوټان دی ښکلي، ستا خوښ شو. ته یو سټور غټ سټور ته تللی، شو سټور ته، هغه سټور کیپر ته وایي چې یاره دوکاندار ته زما دا بوټان خوښ شو. اوس ترېنه ته د بیې تپوس کوې چې دا څومره بیه لري. These shoes are nice. دا بوټان دی ښکلي. nice ښکلي. How much are they? How much څومره are دی دغه بوټان د how much مطلب دا شو چې what is the amount that these shoes cost. هغه بیه څومره ده چې دا بوټان چې په دې بوټانو باندې لګي. These shoes are nice. دا بوټان دی ښکلي. How much څومره are دی دغه بوټان. دی موږ ځکه استعمال کړو چې shoes ډیر دي. موږ دلته ځکه استعمال کړو چې بوټان دوه دي. دلته چې کوم دی هم موږ دی ځکه استعمال کړو چې بوټان خو ډیر دي. نو دی for example ته بل ځای ته لاړې، ستا مارکر خوښ شو، ته ورته دا وایې چې how much is it? how much is it؟ دا مارکر د څو دی. how much څومره is the it دا مارکر د څو روپو دی. نو it موږ ځکه is استعمال کړو چې it مارکر یو دی. دلته موږ are ځکه استعمال کړی چې shoes ډیر دي. په دې باندې are او دې باندې موږ تاسو ته ویډیو کړی چې څرنګه are ms چرته استعمال کړئ. This hotel is not very good. Why is it so expensive? This hotel دا hotel is not نه دی very good ډیر ښه. Why ولې is the it دا hotel so expensive ډیر ګران. Why is it so expensive? Why ولې is the it دا hotel so expensive ډیر ګران ډیر ګران.
when is your birthday ستا څخه څوک تپوس وکړي چې ستا کلیزه birthday کلیزه the day on which you were born هغه day چې په کومه ورځ ته پیدا شوی کله ده when کله is the your ستا birthday کلیزه یا د زیږون ورځ کله ده بل یو کس ته ستا نه لرې دی ته د بل ملګري څخه تپوس وکړي چې هغه سړی څوک دی who is that man who is that man who څوک is the that هغه man سړی هغه سړی څوک دی نو تاسو ته په دې کې ښکاره شو چې where what who when and why په څه ډول تاسو استعمالولی شئ د SMR سره چې تاسو ترېنه questions جوړ کړئ لکه what is your name what's your name ستا نامه څه ده نو what سره is your name خو یو وي نو is موږ ځکه ولګوو دغه شان where is your father is he at home چیرته دی ستا پلار آیا دی هغه he ستا د پلار دپاره at home کور کې نو ته انسر ورکولی شي چې yes he is هو هغه شته no he isn't یا he is not نه هغه نشته where are you from د کوم ځای یې ته څخه ته د کوم ځای څخه in افغانستان what color is your car څه رنګ دی ستا د موټر it is red دا رنګ is دی red سور زما د موټر سور رنګ دی these shoes دا بوټان are nice ښکلي دي how much are they څومره دي دغه بوټانو بیه څومره ده how much مطلب what is the amount of these shoes څه بیه ده د دې shoes د دغه shoes د دغه shoes د دغه بوټانو this hotel is not very good دا hotel is not نه دی very good ډیر ښکلی very good ډیر ښه نه دی why is it so expensive نو بیا ولې is دا hotel so expensive ډیر ګران when is your birthday کله دا ستا birthday کلیزه birthday خو یو وي که نه birthdays خو نه دي ډېرې کلیزې خو نه دي که نه نو is موږ ځکه ولګوو چې birthday یو دی واحد دی singular دی who is that man man موږ دلته men خو نه دی لګولی men ډېر که نه نو is موږ ځکه ولګوو چې واحد دی singular دی یو سړی باره کې موږ تپوس کوو چې who څوک is دی that هغه man سړی هغه سړی څوک دی نو په دې ډول باندې تاسو where what who when and why کارولی شئ د SMR سره چې تاسو ترېنه questions جوړ کړئ هم د دې سره زموږ دا لیسن هم پای ته ورسید ویډیو 4 به بیا کوو تاسو ته چې هغه په هر څه باندې لیسن همدغه دی هم دې سره زموږ ویډیو پای ته رسي په خدای مو سپارم د الله په امان بای بای